El Comentario podcasts presenta el Informativo. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa. El Informativo del El Comentario, un informativo que se ofrece todos los domingos en este podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Comenzamos esta jornada adentrándonos en un panorama que desafía los límites de lo que hasta hace poco considerábamos ciencia ficción. El sector de la salud ha amanecido con noticias que prometen reescribir el código mismo de la vida humana. Nos encontramos en un punto de inflexión histórico, marcado por el éxito rotundo de las primeras terapias de edición genética in vivo aplicadas con una precisión sin precedentes. Si bien el año pasado fuimos testigos de la aprobación de tratamientos que requieren la extracción de células para su modificación en laboratorio, los informes más recientes confirman que la técnica CRISPR ha dado el salto definitivo hacia la intervención directa dentro del cuerpo humano. El caso que está conmocionando a la comunidad médica internacional es la evolución favorable de los primeros pacientes pediátricos tratados por trastornos metabólicos hereditarios mediante esta técnica, un hito que abre la puerta a la cura definitiva de patologías que hasta eran sentencias crónicas. No estamos hablando simplemente de tratar síntomas, sino de una reescritura literal de los errores tipográficos en nuestro ADN, una corrección que se realiza en el propio tejido del paciente sin necesidad de trasplantes externos. Sin abandonar el ámbito sanitario, pero cambiando de enfoque hacia la farmacología de la vida cotidiana, la revolución silenciosa de la inmunoterapia sigue ganando terreno. Se ha confirmado la viabilidad de nuevos fármacos que actúan como entrenadores personales para nuestro sistema inmunológico, enseñando a reconocer y atacar células cancerígenas que antes lograban camuflarse. Lo curioso y verdaderamente impactante de estos avances es la personalización. Ya no hablamos de quimioterapias masivas que eran con todo, sino de francotiradores moleculares diseñados específicamente para el perfil genético de cada tumor. Paralelamente, y en un tono más esperanzador para la salud pública global, los ensayos clínicos para una cura funcional del VIH han arrojado datos preliminares que sugieren que estamos más cerca que nunca de permitir que los pacientes abandonen la medicación diaria, manteniendo el virus en estado latente de forma indefinida gracias a anticuerpos de acción prolongada. Es un amanecer brillante para la virología que, tras las lecciones aprendidas en pandemias pasadas, ha acelerado sus motores a una velocidad vertiginosa. Pero si la biología está acelerando, la tecnología digital ha decidido romper la barrera del sonido. En el mundo de la inteligencia artificial, hemos dejado atrás la era de los chatbots que simplemente conversaban para entrar de lleno en la era de los agentes autónomos. La noticia que sacudió Silicon Valley y los principales centros tecnológicos de Asia no es un nuevo modelo de lenguaje, sino la capacidad de estos sistemas para actuar. Estamos viendo el despliegue de inteligencias artificiales que no solo sugieren una respuesta, sino que tienen la potestad, bajo supervisión, de ejecutar tareas complejas en el mundo digital. Desde la gestión íntegra de cadenas de suministro hasta la reprogramación de código en tiempo real para optimizar infraestructuras energéticas. Sin embargo, esta moneda tiene otra cara, y es la demanda voraz de recursos. Los analistas advierten sobre una presión sin precedentes en el mercado de semiconductores y, más preocupante aún, en el consumo energético de los centros de datos, que empiezan a competir con el consumo eléctrico de naciones enteras. La paradoja de la tecnología avanzada es que, para ser más inteligente, requiere una cantidad de energía bruta que nos obliga a repensar nuestras estrategias de sostenibilidad. Y hablando de sostenibilidad y del escenario en el que nos movemos, es imposible ignorar lo que el planeta nos está gritando. La meteorología extrema ha dejado de ser una anomalía para convertirse en la norma de nuestros informativos.
Los datos consolidados del último año y el inicio de este confirman que el calentamiento global no ha dado tregua, situando los registros térmicos en el podio de los más elevados jamás medidos. Lo inquietante no es solo el calor, sino donde se está produciendo. Los informes geológicos más recientes señalan una transformación radical en el Ártico, donde el deshelo del permafrost está provocando un fenómeno visualmente impactante y ecológicamente desastroso. Los ríos se están oxidando. Masas de agua que solían ser cristalinas se han tenido de un naranja intenso debido a la liberación de minerales como el hierro, atrapados durante milenios en el suelo congelado. Este sangrado de la tierra no solo afecta a la biodiversidad local, sino que amenaza con liberar reservas de carbono que acelerarían aún más el ciclo de calentamiento, en una retroalimentación que los climatólogos observan con extrema preocupación. Mientras miramos el suelo preocupados por el clima, otros miran el cielo buscando respuestas a enigmas que la ciencia oficial empieza a tomarse muy en serios. El fenómeno de los objetos voladores no identificados, ahora reclasificados bajo terminologías más técnicas como fenómenos anómalos no identificados, ha vivido una sacudida institucional. Tras las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos que tuvieron lugar a finales del año pasado, la presión pública y académica no ha hecho más que aumentar. No estamos hablando de conspiraciones de foros de Internet, sino de testimonios bajo juramento de personalidad y de inteligencia que aseguran que la recuperación de materiales de origen no humano es una realidad oculta tras décadas de secretismo. La noticia del día en este campo se centra en la desclasificación inminente de nuevos sensores y datos telemétricos que podrían corroborar maniobras aéreas imposibles para nuestra física conocida. Avistamientos recientes en el hemisferio sur, particularmente en zonas remotas de Australia, han presentado patrones de vuelo que desafían la inercia, acelerando de cero a velocidades hipersónicas sin estampido sónico visible. Lo que ha obligado a los físicos teóricos a plantear si estamos observando tecnología avanzada de una potencia extranjera o algo verdaderamente exógeno en nuestra civilización. Saltando de la atmósfera a la estratosfera y más allá, la exploración espacial nos trae novedades fascinantes sobre nuestros vecinos cósmicos. La búsqueda de bioformas en exoplanetas ha dado un paso de gigante gracias a la nueva generación de telescopios espaciales que, trabajando en conjunto con inteligencia artificial para limpiar el ruido de los datos, han detectado compuestos en la atmósfera del exoplaneta K2-18b que, en la Tierra, solo son producidos por actividad biológica. Aunque la comunidad científica mantiene la cautela habitual, el entusiasmo es palpable, la posibilidad de que no estemos solos, o al menos de que la vida microbiana se común en el universo, está pasando de ser una hipótesis a una probabilidad estadística cada vez más sólida. Además, el análisis de las muestras traídas de asteroides primitivos sigue revelando que los ladrillos de la vida, los aminoácidos y el agua, estaban presentes en el sistema solar mucho antes de que la Tierra terminara de formarse, sugiriendo que la vida es una consecuencia natural de la evolución química del cosmos y no un accidente milagroso. En un giro hacia lo misterioso y lo ancestral, la arqueología también reclama su espacio en este informativo con descubrimientos que nos obligan a reescribir los libros de historia. La selva, que durante siglos ocultó sus secretos, está siendo desnudada por la tecnología LIDAR, una especie de escáner láser que penetra la vegetación. Las últimas noticias nos llegan desde la cuenca del Amazonas y las selvas de América Central, donde se ha confirmado el hallazgo de una tumba real que podría pertenecer al fundador de una de las dinastías mayas más poderosas, la de Caracol en Belice. Lo curioso de este hallazgo no es solo la riqueza del ajuro funerario, que incluye máscaras de jade y ofrendas de cerámica, sino la conexión que sugiere con culturas lejanas como Teotihuacán,
demostrando que la globalización y el intercambio político y comercial eran mucho más complejos en la antigüedad de lo que creemos. Y no solo en América. En Europa, el retroceso de los glaciares en los Alpes, provocado por el cambio climático que mencionábamos antes, está sacando a la luz campamentos romanos y rutas de paso que habían permanecido congeladas durante 2 milenios, devolviéndonos objetos de la vida cotidiana de legionarios que marcaban por cumbres que hoy consideramos casi inaccesibles. Volviendo al presente más inmediato y tecnológico, es fascinante observar cómo la robótica está empezando a mimetizarse con la sociedad. Los avances en actuadores y baterías de estado sólido han permitido que los primeros prototipos de robots humanoides funcionales empiecen a salir de los laboratorios para realizar pruebas en entornos industriales reales. Ya no son máquinas torpes que así con el menor empuje. Los nuevos modelos exhiben un equilibrio y una destreza manual que se acerca inquietamente a la humana. Esto plantea dilemas éticos y laborales que los gobiernos están empezando a debatir con urgencia. ¿Cuál es el lugar del humano en una economía donde una máquina puede cargar calles, ensamblar países e incluso cuidar ancianos con una eficiencia incansable? La respuesta parece estar en la colaboración, en el concepto de cobots o robots colaborativos, pero la transición permite ser uno de los desafíos sociales más grandes de esta década. En el ámbito de las curiosidades que desafían la lógica, se han reportado fenómenos inusuales en el comportamiento animal a gran escala. Biólogos marinos están investigando cambios repentinos en las rutas migratorias de grandes cetáceos y tiburones, que parecen estar respondiendo a fluctuaciones sutiles en el campo magnético terrestre. Algunos teóricos sugieren que el núcleo de la Tierra está experimentando cambios dinámicos que, aunque imperceptibles para nosotros sin instrumentos, son evidentes para las criaturas que dependen del magnetismo para navegar. Esto se suma a la aparición de auroras boreales en latitudes inusualmente bajas, pintando los cielos de zonas templadas con colores violetas y verdes que normalmente solo pertenecen al Ártico, un espectáculo hermoso que, sin embargo, nos recuerda la fragilidad de nuestro escudo protector contra el viento solar. Retomando la salud, pero desde una perspectiva mental y social. Los estudios más recientes alertan sobre el impacto de la hiperconexión en la estructura cognitiva de las nuevas generaciones. Se está observando una mutación en la forma en que procesamos la atención. La capacidad de concentración profunda está disminuyendo en favor de una capacidad de procesamiento paralelo y rápido. Esto no es necesariamente una pérdida, sino una adaptación evolutiva al entorno digital. Pero conlleva el riesgo de perder la capacidad de contemplación y análisis crítico profundo. Por ello, surgen movimientos de desconexión digital y terapias basadas en la naturaleza que los médicos están empezando a recetar con la misma seriedad que un antibiótico, reconociendo que el silencio y la pausa son nutrientes esenciales para un cerebro saturado de estímulos. En el terreno de la física de partículas, el gran colisionador de hadrones y sus sucesores en proyecto siguen buscando grietas en el modelo estándar. Los físicos están excitados por anomalias en la desintegración de ciertas partículas que no encajan con las predicciones teóricas. Podríamos estar a las puertas de descubrir una quinta fuerza de la naturaleza o nuevas dimensiones que explicarían, por fin, que es la materia oscura que compone la mayor parte del universo pero que se niega a interactuar con nosotros. Es la búsqueda del fantasma en la máquina cósmica, una cacería que combina las matemáticas más abstractas con la ingeniería más colosal jamás construida por el ser humano. Mientras tanto, en la superficie de nuestros océanos, la preocupación por la circulación de vuelco meridional del Atlántico, conocida como AMOC, sigue vigente. Nuevos estudios oceanográficos sugieren que este sistema de corrientes, vital para regular el clima del hemisferio norte, es más inestable de lo que se pensaba.
Su potencial colapso no sería un escenario de película de Hollywood instantáneo, pero sí un cambio climático irreversible que congelaría Europa mientras sobrecalienta los trópicos. Los sensores desplegados en el Atlántico Norte están enviando datos que los científicos analizan con lupa, buscando señales tempranas de un punto de no retorno que todos decimos evitar. Y es interesante notar también cómo la arquitectura y el urbanismo están respondiendo a estos desafíos. Las ciudades España se están convirtiendo en el nuevo estándar de destino en Asia y Europa, urbes diseñadas para absorber las lluvias torrenciales y evitar inundaciones catastróficas, integrando la naturaleza en el cemento en lugar de luchar contra ella. Edificios con fachadas de algas que filtran el aire, pavimentos que generan electricidad con las pisadas y granjas verticales que alimentan a los barrios circundantes son realidades piloto que buscan escalar para hacer frente a la superpoblación y la crisis climática. En el apartado de sucesos extraños, no podemos dejar de mencionar los reportes sobre sonidos de baja frecuencia o zumbidos detectados en diversas ciudades alrededor del globo, desde Bristol hasta Taos, y ahora en nuevas localizaciones. Aunque a menudo se descartan como tinnitus o ruido industrial, investigaciones acústicas recientes sugieren que en algunos casos podría tratarse de resonancias geológicas o incluso interacciones atmosféricas desconocidas. Este zumbido, que para algunos es apenas perceptible y para otros una tortura constante, sigue siendo uno de esos misterios modernos que se resisten a una explicación única, alimentando tanto la investigación científica como la especulación más fantástica. La fusión nuclear, el santo grial de la energía limpia, también ha tenido su cuota de protagonismo en las últimas jornadas. Los reactores experimentales han logrado mantener el plasma estable durante tiempos récord, acercándonos milimétricamente pero con paso firme a la rentabilidad energética. La promesa de una fuente de energía inagotable, segura y libre de carbono sigue siendo el motor que impulsa inversiones multimillonarias, y aunque los físicos bromean con que siempre está a 30 años de distancia, los hitos técnicos alcanzados recientemente sugieren que los plazos se están acortando y que la generación de energía mediante la unión de átomos, tal como hacen las estrellas, podría ser una realidad comercial antes de lo que los más escépticos pronosticaban. Y no podemos cerrar este repaso sin mirar a la vanguardia de la medicina regenerativa. La bioimpresión 3D ha dado un paso colosal. Ya no hablamos solo de imprimir tejidos simples como piel o cartílago, sino de los primeros ensayos exitosos en la creación de estructuras vasculares complejas. Esto es fundamental porque el gran obstáculo para imprimir órganos enteros como hígados o riñones era la imposibilidad de alimentarlos con sangre, sin venas y arterias, el tejido moría. Los nuevos avances en tintas biológicas y resolución de impresión están permitiendo crear esa red de tuberías vitales, acercándonos al sueño de eliminar las listas de espera de trasplantes mediante la fabricación de órganos a medida con las propias células del paciente, eliminando de paso el riesgo de rechazo. En otro orden de cosas, la exploración de los fondos marinos no sigue deparando sorpresas que parecen sacadas de otro planeta. Las expediciones a las fosas abisales han documentado especies nunca antes vistas, organismos bioluminescentes que desafían la oscuridad eterna y presiones aplastantes. Pero más allá de la biología, se han encontrado formaciones geológicas ricas en tierras raras y minerales estratégicos, lo que ha desatado una carrera geopolítica por la minería submarina. Esto plantea un nuevo conflicto entre la necesidad tecnológica de estos materiales para fabricar baterías y chips, y la imperiosa necesidad ecológica de proteger uno de los últimos ecosistemas vírgenes de la Tierra, cuyo papel en el equilibrio del carbono es vital y un poco comprendido. El mundo de la ciberseguridad también nos deja titulares inquietantes con la llegada de la computación cuántica. Si bien los ordenadores cuánticos plenamente funcionales aún están en desarrollo,
la amenaza de que pueden romper los sistemas de encriptación actuales ha llevado a lo que se conoce como el día Q. Los gobiernos y grandes corporaciones están ya trabajando en criptografía post-cuántica, blindando sus datos contra una tecnología que, una vez operativa, podría abrir las cajas fuertes digitales de todo el mundo como si fueran latas de sardinas. Y es una carrera armamentística silenciosa, invisible para el ciudadano de pie, pero de la que depende la seguridad de nuestras cuentas bancarias, historiales médicos y secretos de Estado. Finalmente, una curiosidad que en tecnología y arte. La inteligencia artificial ha comenzado a restaurar obras maestras donadas o incompletas con una fidelidad asombrosa, pero también ha empezado a generar composiciones musicales y literarias que expertos humanos tienen dificultades para distinguir de las creadas por personas. Esto nos lleva a la pregunta filosófica de fondo que permea toda esta década, ¿qué es la creatividad? Si una máquina puede conmovernos con una melodía o un poema, ¿reside el arte en la intención del creador o en la emoción del receptor? Una pregunta abierta con la que casi cerramos este bloque, invitándolos a reflexionar sobre la esencia humana en un mundo cada vez más sintético. Todo esto conforma un tapiz de actualidad vibrante, complejo y a veces contradictorio. Vivimos tiempos de milagros médicos y amenazas climáticas, de inteligencia artificial y estupidez humana, de exploración espacial y conflictos terrenales. Pero es precisamente en esta encrucijada donde reside la importancia de estar informados, de mirar más allá del titular rápido y entender las corrientes profundas que mueven nuestro mundo. La ciencia avanza, el misterio persiste y la naturaleza nos recuerda constantemente quién manda en realidad. Esperamos que este recorrido por las fronteras del conocimiento y la actualidad les haya resultado estimulante. La realidad supera a la ficción cada día, y aquí estaremos para contarlo, desgranando cada avance, cada misterio y cada suceso que marca el pulso de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro a través de la información más curiosa y impactante del momento. Guión dirección y realización Agustín Sancho Cubero.